Once upon a time, the attendance was more than 75. I know minimum 70 plus we used to have. Yes. Now is 34 right now. हाँ, आएंगे आएंगे चलो. So let's start for the day so that we don't waste time. Good evening and namaskar to all of you. Uh, it's been a real थोड़ा आवाज great कम week. कर. मैं आवाज कम करूं? No sir, not you. Somebody Not said me. to somebody. कोई दूसरे बात कर अच्छा रहे हैं. अच्छा अच्छा मैं सोचा इंग्लिश पेपर है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हु सेड टू होम. Just a minute, I will mute everybody and then you start, sir. Just a minute, I'll just mute all. Now you can unmute yourself and start. Yeah, great to see you all back, and that too after a great test match and a great test series. Lot of talking points, and I think before we set those things up, let me introduce the speaker for the day, which is ANAND. You met him before. He meets no introduction personally, if you ask me. With one of the finest guys who's worked on umpiring very hard, and he's worked on the theories of umpiring equally harder. Is a unique and a superb presenter, if you look at it. And today's topic that he's taken up is goal setting. So goal setting is something that you need not do because you are at one level, very high level, and you want to go further. It has to start right at the first levels. And at the first level is what we're going to really touch upon. Well, the topic will be total, but how one must progress, how one must set his goal, whether it's in umpiring or in life. I think this is something which will help your lifestyle too. What he's going to share today with us. So, without much ado, let's put on Anand Ovalekar to go live with this session. I think he would need to get the permission to share his slides, which Subodh can give it to him, and I did, sir. we will meet at the end. And at the end of 40 minutes, if there is a cutoff, then we re-log in. Right, gentlemen? Over to Anand. Thank you, sir. Thank you for the introduction. I'll just share my screen now. Just let me know if it's visible. Yes, Anand. Yes, Please it's zoom it. visible. Yeah. Just give me a moment. So what I'll do is I'll just, as the normal procedure, I'll just close my video. No, it's not okay. Okay, anyways, I'll just start with the presentation. Good evening, everyone. And thank you, Ganesh sir, for giving me the opportunity again to present a topic which is very interesting and I find it close to my heart. The reason why I find close to my heart is because the crowd that we have today or in this group, Me Punts, is people who are grooming up to the next level. And I think presenting something which will help them in their career, even if it helps them 10%, I would be more than happy. Okay. So guys, goal setting, if you look at goal setting, it's a very generic topic and you can apply it in your personal life, you can apply it in your umpiring career. And today purely we are going to talk about how do you apply goal setting in your umpiring career. But before we go into the actual sense of how do you go apply, let's see what we are going to see in this presentation today. We're going to see what's goal setting all about. We're going to see the importance, why is it important, key factors which influence your goal setting, what are the type of goals that you need to set, how they need to be set. And what I'm going to do is I'm going to present some of the examples of my personal goal settings which I've done over the years.
so that it becomes relevant to the topic as well as it becomes easy for us to understand. And I'm going to present a roadmap that in case if you do a goal setting, how do you go about in the progress of the goal setting part procedure. So with that, we move to the next topic, next slide. What is goal setting? आता गोल सेटिंग हा असा विषय आहे ना जो मे बी आपण प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात केलेला असेल. आणि हे मी अशासाठी बोलतो कारण का आपण बघितलं तर शाळेपासून आपल्याला एक प्रश्न विचारला जातो, मोठे होऊन तू काय बनणार? आणि दॅट इज ऑल अबाउट गोल सेटिंग. पर्सनली इफ यू आस्क मी की तुम्हाला मोठं होऊन काय बनायचं आहे हे तुम्हाला लहानपणापासून ठरवायला लागतं आणि आपण ते करतो. But only thing is we don't do it in a structured way. There are some people who do it in a structured way and they achieve their goals. There are some people who might achieve their goals not in a structured way. It takes time for them. But if you do it in a structured way, I'm sure you will save your money, your time, which is more important in today's world. So what exactly is goal setting? You need to realize, you need to see what is it that you want in your life. You need to visualize the big picture. एक ऍडव्हर्टाईज येते आपल्याकडे, सीग्रम्स ब्ल्यू मेक इट लार्ज. आपला जो पिक्चर आहे स्वतःचा तो मोठा कसा होईल, म्हणजे मूवी आपल्या जी आयुष्याची मूवी आहे ती मोठी कशी करता येईल हे आपल्याला याच्यातनं शिकायचं आहे. यू नीड टू सेट सम स्मार्ट गोल्स and that can be related to your personal life as well as that can be related to your professional life. We are today going to talk about only the professional part. Most important part here is you need to document your goals. ते लिहून ठेवायला लागतात. जेव्हा आपण म्हणतो की मला हे करायचं आहे या आयुष्यामध्ये किंवा मला अंपायरिंग मध्ये हे करायचं आहे, यू नीड टू डॉक्युमेंट देम. कारण का जेव्हा आपण एखादी गोष्ट लिहितो तेव्हा भरपूर काही थॉट्स असतात जे आपण आतापर्यंत फक्त व्हिज्युअलाइज करत असतो, आकाशात बघत असतो, आणि ते जेव्हा पेपरवर उतरतात तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की तो गोल आपण आता लिहितोय तो किती मोठा आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय प्रयत्न करायला लागतात. वन्स यू डॉक्युमेंट युअर गोल, यू नीड टू स्टार्ट प्लॅनिंग की आता तुला हे गोल कसं अचीव्ह करायचं आहे. गोल अचीव्ह करताना अनेक अडथळे येणार डेफिनेटली, कारण का तुम्ही तो तुमचा गोल बनवलेला आहे तर त्याच्यामध्ये वाटेत अडथळे हे येणारच. पण तुम्हाला ते स्वतःला मोटिवेट करायचंय की नाही हे मी अचीव्ह करू शकतो, आणि ते केले होतायत की नाही ह्याच्यासाठी तुम्हाला तुमचा रिव्ह्यू स्वतः करायला लागेल की हे होतायत की नाही. एकदा तुमचा गोल तुम्ही अचीव्ह केलात की मे बी तो गोल जर का ऑन गोईंग प्रोसेसचा असेल, सेट द टार्गेट हायर. ओके, गो टू द नेक्स्ट लेवल. or maybe change आता तो goal achieve झाला, so remove that goal, go to the next part, go to the something which is new, different. Okay, so there was one line which actually I borrowed it or I copied it from Ganesh's Facebook status yesterday, that if you fail to achieve your goal, change the process but not your principles. हे most important आहे. कधी कधी आपल्याला सक्सेस मिळतं, कधी मिळत नाही. जेव्हा मिळत नाही तेव्हा तुमचा गोल चेंज करू नका, तुमची प्रोसेस त्याच्याबद्दलची चेंज करा, अँड आय एम शुअर इट विल हेल्प यू टू अचीव्ह युअर गोल्स. ओके, विथ दॅट वी मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड. की आता आपण गोल सेटिंग बघितलं की हे करायला लागतं किंवा हे कशासाठी आहे हे सगळं बघितलं, पण त्याचा इम्पॉर्टन्स काय. तर जसं मी म्हटलं तसं की आपल्याला गोल सेटिंग हेल्प करतं दॅट व्हॉट इज इट दॅट यू वॉन्ट टू डू, की तुम्हाला नक्की काय करायचं आयुष्यामध्ये हे तुम्हाला ते दाखवतं. इट गिव्स यू अ लॉंग टर्म विजन की तुम्हाला पुढच्या 5 वर्षात, नॉर्मली हा प्रश्न असा आहे ना की जो तुम्हाला कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये वापरला जातो गोल सेटिंगच्या वेळेला, की तुम्हाला 5 वर्षात तुम्हाला काय करायचंय, 10 वर्षात तुम्ही स्वतःला कुठे बघता. आणि आय थिंक दॅट इज मोर रिलेव्हंट हिअर की यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वेअर डू यू सी युअर सेल्फ टुडे. यू माइट बी अन अंपायरिंग ॲट the domestic level, you have just entered MCA domestic cricket. Next 5 years, where do you see yourself? You want to move to the next level, you move to the higher level, that is BCCI and so on. Okay, that is what this particular thing will help you to jot down. And how do you go about it? It makes you realize ki तुमच्याकडे आता what is the knowledge that you have currently. Okay, and helps you to organize की आता जर का मला पुढच्या लेवलला जायचंय, ओके, आता मी एमसीए ची परीक्षा पास झालो किंवा मी अंपायरिंग 2 वर्ष आता करतोय, पण मला नेक्स्ट लेवलला जायचंय, मे बी लेवल 1, लेवल 2, गो ऑन टू द पॅनल ऑफ बीसीसी अंपायर्स. यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन द नॉलेज पार्ट
का तिकडे तुम्हाला पेपर लिहायचा आहे, तुमचं नॉलेज ऑफ लॉज कॉन्फिडंट असायला पाहिजे, तुम्ही कसे बोलता, रिटन ओरल कम्युनिकेशन चांगलं असायला पाहिजे. अँड इट विल हेल्प यू टू ऑर्गनाइज की तुमच्याकडे किती वेळ आहे. तुम्हाला सांगितलं की एक 6 महिन्याचा लेवल 1 होणार आहे, तर तुम्हाला माहिती आहे की 6 महिने आहेत, आम्हाला तेवढ्या वेळामध्ये आपल्याला हे काम करायचं. आय एम जस्ट गिव्हिंग यू एन एक्झाम्पल हिअर. ओके. अँड वन्स यू अचीव्ह दॅट गोल, एक प्रमाणे ना आपल्याला एक स्वतःच एक कळतं की यू दॅट इज युअर मेजर ऑफ सक्सेस, दॅट यू कॅन डू इट अँड यू कॅन गो टू द नेक्स्ट लेवल. इकडे एक लाईन लक्षात घ्या की देर इज टाइम अँड टाईड, वेट फॉर नो वन. त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं की तुम्ही म्हटलं तर तुमच्यासाठी जग थांबणार नाही. जसं आता लॉकडाऊन मध्ये जग सगळं थांबलेलं आहे, पण त्यामुळे 2020 बदलायचं थांबलं नाही, 2021 आला. त्यामुळे यू नीड टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. ओके. So what you need to remember is that if you look at successful people, they're always running after their goals and they achieve it. Whereas there are some people who are not successful to that level. The big reason is because they don't plan anything. जैसे आ रहा है वैसे ही चल रही है जिंदगी. And that I think needs to be changed. Now let's move at key. What are the key factors that when you're doing goal setting, what is it that you would look at? First thing is we learn, we study to earn money. So wealth creation is one of the factor, most important factor I would say. सब कुछ पैसा है. Okay. So if you are going into a profession, will I be getting money out of it? That is the first question. Opposite to wealth, if you look at career development. So what is the career that I'm going to make out of it? Am I going to keep my family members happy? Okay, to achieve something I need to be in good shape, good health. आता जसं अंपायरिंग म्हटलं तर your physique is the most important part. You want to be on the field for say roughly 6 to 7 hours and you need to be physically fit to do that job. Can I do it over a period of time? आणि हे करताना मला कधी कधी असं नाही की आता हे काही काही प्रोफेशन्स असे आहेत, जसं डॉक्टर म्हणा, पोलीस म्हणा, जिकडे टायमाचं बंधनच नाहीये, तुम्ही 24 तास ड्युटी करू शकता, म्हणजे करायला लागते कधी कधी. So if I get into a profession, am I ready physically, mentally to work overtime? ओके. आणि हे करताना तुम्हाला लक्षात घ्यायचं की तुम्हाला कंटिन्युअस, इट्स अ कंटिन्युअस लर्निंग प्रोसेस. तुम्ही कितीही वयाने मोठे झालात तरी तुझं शिक्षण हे तुमचं थांबत नाही. देर इज नो एज बार for education. So you have to develop your personality, you have to keep on learning day in, day out. So when you are setting your goals, these are some things that you need to consider. Okay. Now I just move on to the next slide. What are the type of goals? The goals म्हटलं तर काय असतं की when you see the big picture, ते तुमचं अल्टिमेट गोल आहे की तुम्हाला हे करायचं आहे. पण ते करताना जसं तुम्ही शाळेत जॉईन झालात, एखाद्या शाळेमध्ये भरती झालात, तर आपण नर्सरीमध्ये जॉईन होतो, डायरेक्टली तुम्ही एसएससी करू शकत नाही. तर तसंच आहे, तुम्हाला एसएससी पर्यंत तुम्ही प्रत्येक स्टँडर्डमध्ये टेस्ट देत असता आणि तुम्ही पुढे जात असता. सेम वे तुमच्या गोलला तुम्हाला ब्रेक करायचं आहे की मी पहिले मला 10 वर्षात कुठे जायचंय, मग 5 वर्षात, 6 वर्षात, 12 महिन्यामध्ये कुठे, आणि नेक्स्ट 30 ते 60 किंवा 90 दिवसामध्ये मला काय काय करायचं. दिस इज हाऊ यू नीड टू ब्रेक युअर गोल्स. अँड द गोल्स कॅन बी your lifetime goals. It could be related to health and fitness, financial, career goals. It could be your business goals, or it could be related to your personal or family goals. Now, these are the various types of goals, and surely if you implement them in your personal life, they will definitely help you. We are going to talk purely from the career goals here, or basically the umpiring profession goals that we are going to talk about today. Now let's look at how do you go about setting the goal. तर आतापर्यंतच्या प्रोसेसमध्ये की गोल सेटिंग करायला लागतं, करायला पाहिजे किंवा इम्पॉर्टंट आहे, पण मग ते कसे सेट करायचे, आपला जो गोल असतो एखादा तो कसा असायला पाहिजे. देर इज अ टर्म कॉल्ड एज स्मार्ट, SMART. S stands for specific. Your goal needs to be very specific. ओके. तुम्हाला नक्की काय करायचं, जसं मी असं म्हणू शकत नाही की मला अंपायर बनायचंय, मला क्रिकेट अंपायर बनायचं. हे दिस इज कॅन बी अ वन थिंग, बट आय वॉन्ट टू गो
I want to become a cricket umpire in MCA, or I want to become a cricket umpire in BCCI. That's what is specific. You have to be very specific. मला डॉक्टर बनायचंय असं चालून चालत नाही, का डॉक्टर मध्ये आज व्हेरियस कॅटेगरीज आहेत. सो तुम्हाला नक्की कुठल्या ह्याच्यामध्ये बनायचंय ते तुम्हाला दाखवायचंय. इट शुड बी मेजरेबल. तुमचं जे काही गोल असेल ते तुम्ही नुसतं असं हे करून चालत नाही, की तुम्ही एक लाईन सांगितली की मला हे बनायचंय. त्या गोल बरोबर एक टार्गेट असायला पाहिजे. जसं आपण एखादी परीक्षा दिली तर नॉर्मली 35% इज द पासिंग. इन MCA इफ यू गो फॉर अंपायरिंग एक्झाम 80%. इफ यू गो टू BCCI इट्स 90%. सो सेम वे टार्गेट असायला पाहिजे, ज्यांनी तुम्ही मेजर करणार की तुमची प्रगती कुठपर्यंत आहे किंवा तुम्ही काय करू शकता, काय केलं पाहिजे. अटेनेबल मीन्स इज इट अचिवेबल. असे टार्गेट्स ठेवायला पाहिजेत किंवा असे गोल्स ठेवायला पाहिजे जे तुम्ही करू शकता. गोल्स ठेवायचे म्हणून ते ठेवू नका, ते अचिवेबल पाहिजेत. जसं आता लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही म्हणाल की मी 2 तास फिरायला जाईन किंवा मी 2 तास बाहेर ह्याच्यात जिम मध्ये जाईन, तर जिम मध्ये तुम्ही जाऊच शकत नाही, जिम बंद आहे. सो इट इज नॉट अचिवेबल ऍट दिस मोमेंट. डेफिनेटली इट इज रिलेव्हंट म्हणजे तुमच्या प्रोफेशनची धरून आहे, तुम्हाला करायला पाहिजे जिम मध्ये जाऊन ट्रेनिंग, बट इट इज नॉट अचिवेबल ऍट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. त्यामुळे तो गोल त्यावेळेला ऍप्लिकेबल होऊ शकत नाही. ओके. अँड इट्स नीड टू बी टाइम बाउंड. म्हणजे तुम्ही स्वतःला एक फ्रेम मध्ये टांगा की मला 6 महिन्यामध्ये मी हे करणार. तुमच्यासारखा लॉस मध्ये तुम्ही वाटत असेल की तुम्ही कुठेतरी वीक आहात, तुम्हाला ते लॉस परफेक्ट करायचे, तर सांगा की पुढचे 6 महिने मी ट्रेनिंग घेणार, स्वतः मी एखादा पेपर सॉल्व्ह करून बघणार आणि त्याच्यामध्ये मला 80% आणि अबव मिळतात की नाही हे मी स्वतः चेक करणार. त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आल्या या सगळ्या याच्यामध्ये. ओके. नाउ व्हॉट कॅन बी द इनपुट फॉर गोल सेटिंग. आता इनपुट मध्ये काय आहे की आपण प्युअरली इकडे अंपायरिंग बद्दल बोलतो, त्यामुळे अंपायर स्किल मेट्रिक्स एक आम्हाला दिलेली होती. आय टॉक अबाउट इट मोर इन द नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज, लेट्स लुक ॲट अंपायरिंग स्किल मेट्रिक्स. देन यू हॅव अ सेल्फ असेसमेंट फॉर्म. प्रत्येक मॅच नंतर आपण एक स्वतःचा सेल्फ असेसमेंट आपण करू शकतो की माझे डिसिजन्स कसे होते, मी पोझिशनिंग बरोबर घेतली की नाही, नो बॉल्स बरोबर कॉल केले की नाही, माझा ऍटिट्यूड कसा होता, मी पॉझिटिव्ह बॉडी लँग्वेज डिस्प्ले करत होतो की नाही, हे सगळं तुम्ही सेल्फ असेसमेंट. हा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म आहे, हा स्वतःला तुम्हाला भरायचा आहे. त्यामुळे इकडे तुम्ही स्वतः ट्रू राहायला पाहिजे, ऑनेस्ट राहायला पाहिजे स्वतःबद्दल आणि तो करेक्ट भरला पाहिजे. जर का तुम्ही एखादी मिस्टेक केली आहे, एरर ऑन द फील्ड ऑफ प्ले, तर तिकडे म्हणा की मी इकडे आज चुकीचा एक डिसिजन दिला. दॅट विल हेल्प यू टू मूव्ह टू द नेक्स्ट लेवल. In BCCI, we have a match referee report on which we are graded basically. So, that provides us with an input. But in MCA level, you can use the observer feedback or your colleagues' feedback. After every match, you can check with the observer, you can check with your colleague that, what did you think that was good, what is the scope of improvement, because that will help you to move to the next level. कारण का तुम्ही एखादी गोष्ट करत असाल डे इन डे आउट, तर तुम्हाला ते लक्षात येत नाही, पण तुमच्या तिसऱ्या पर्सनला, थर्ड पर्सनला जेव्हा ते बघतं तेव्हा त्यांना त्याच्या लक्षात येईल की ही एक चुकीची गोष्ट आहे, ती तुम्ही करताय, अंगवळणी पडलेली असते काही गोष्टी आणि त्या सुधारायला पाहिजे. यू कॅन ऑल्सो यूज सम ऑफ द इनपुट फ्रॉम द गोल सेटिंग टेम्पलेट दॅट यूज फॉर लास्ट इयर. जसं आपलं लॉंग टर्मचं म्हटलं तर लॉंग टर्मच्या गोल्स आहेत तुमच्या 3 वर्ष ते 5 वर्ष ते 10 वर्षाच्या. त्या डेफिनेटली तुम्ही 10 वर्ष तिथपर्यंत त्या कंटिन्यू होत राहणार, कारण का तुमचा तो प्रोग्रेस याच्यामध्ये आला पाहिजे. दॅट ऑल्सो बिकम्स एन इनपुट. यू नीड टू रिमेंबर सम पॉइंट्स व्हेन यू आर डुईंग गोल सेटिंग. तुमची गोल सेटिंग ही स्वतःसाठी आहे. यू हॅव टू बी ऑनेस्ट विथ युअर सेल्फ अँड ॲट द सेम टाइम यू हॅव टू बी पॉझिटिव्ह वेन यू मेक द स्टेटमेंट की तुम्हाला हे करायचंय. त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी आली पाहिजे, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट्स आल्या पाहिजे. यू नीड टू सेट सम प्रायोरिटीज की कुठली गोष्ट मला आत्ता करायची आहे, कुठली गोष्ट मी आत्ता थोडं पार्क केली, मी आता नाही करणार, मी नंतर करू शकतो. सो यू नीड टू सेट सम प्रायोरिटीज. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट हिअर इज डॉक्युमेंटेशन. जसं आपण पहिल्या स्टार्टिंगला बघितलं, डॉक्युमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण का जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट नुसती बोलता तेव्हा ऍक्च्युली ती तुम्ही म्हणजे ती असं हवेत बोलण्यासारखं असतं, पण जेव्हा तुम्ही लिहिता, ओके, एखाद्या
जर का आपल्याला एखादं घर किंवा दुकान भाड्याने द्यायचं आहे, मी नुसतं जसं म्हटलं ओके तू भाड्याने घेऊन जा, देर इज नथिंग डॉक्युमेंटेशन, तर त्याचा काही अर्थ नाही. आज लिगली तुम्ही डॉक्युमेंट करायला पाहिजे, बिकॉज दॅट बिकम्स अ पेपर वेर इन यू हॅव रिटन समथिंग. So same way, this is your own goal, this is your own life, so you have to understand it is very important than the other things. So you have to document that. तो डॉक्युमेंट करून तुम्ही तुमचे गोल्स आहेत ना, तुमचा जर स्टडी टेबल असेल, एखादं सॉफ्ट बोर्ड घरामध्ये असेल किंवा एखादं टेबल जिकडे वॉर्डरोब असेल तिकडे लावून ठेवा, की दररोज ते तुम्हाला दिसले पाहिजे की हे करायचंय, मला आयुष्यात मला हे करायचंय, हे करायचंय. जेव्हा तुम्ही ती गोष्ट दररोज बघाल ते एक बंबार्डिंग असतं आणि त्यावेळेला तुमच्या ते मनात, तुमच्या ब्रेन मध्ये ते फिक्स होईल की हे गोष्ट करायचीच आहे. वन्स यू डॉक्युमेंट इट, you have to document also the plan. कसं प्लॅन करणार? If you don't document, your goal is only a wish. That's not actually a goal. लोक गोल म्हणतील त्याला, पण it's not actually a goal. It's only a wish. मला हे करावंसं वाटतं, अशा पद्धतीने होणार ते. पण जेव्हा तुम्ही प्लॅनिंग करता, आय एम शुअर तो प्लॅन मग तुम्ही सक्सेसफुल करण्याकडे तुमचं लक्ष जाईल. आणि तो सक्सेसफुल होतोय की नाही हे बघणं तुमच्या रिव्ह्यू मध्ये आहे. तुम्ही रिव्ह्यू केला पाहिजे कंटिन्युअसली. एक गोल सेट केला, त्याचा प्लॅन बनवला आणि नंतर तिकडे बघितलंच नाही तर तसंच चालणार नाही. रिव्ह्यूचे तुम्ही टार्गेट स्वतःचे सेट करा. इकडे एक लक्षात घ्या की हे मी जे काही बोलतोय आतापर्यंत हे तुमच्या स्वतःच्या गोल्स बद्दल बोलतोय. आपण ऑफकोर्स इकडे अंपायरिंग गोल्स बद्दल बोलणार आहोत, पण अंपायरिंग मध्ये देखील स्वतःचे वेगवेगळे गोल्स असणार आहेत. सगळी माणसं सेम नाही, त्यामुळे प्रत्येकाचे गोल्स, प्रत्येकाची जी पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह आहेत ते वेगवेगळे असणार. त्यामुळे कुठल्या नेगेटिव्ह गोष्टी आहेत ज्याच्यावर तुम्हाला वर्क करायचंय, कुठल्या एरियाज ऑफ इम्प्रूव्हमेंट आहेत ज्याच्यावर तुम्हाला वर्क करायचंय, हे तुमचं तुम्ही आयडेंटिफाय करायचंय. तुम्हाला कळत नसेल तर तुमच्या जवळच्या मित्राला, एखाद्या मेंटरला तुम्ही विचारा की मला अंपायरिंग मध्ये या गोष्टी मला कुठल्या कमी आहेत ते मला कळत नाहीये, तुम्ही मला सांगा. ते तुम्हाला खूप इनपुट देऊ शकतात अशा वेळेला. Once this is done, this is the actual step. Set your goal, make a plan, get to work, stick to the work and reach the goal. Okay. इकडे मी एक सांगेन की goal setting is something which I used to do in my office, basically for the office purpose. And religiously we used to do it every year because based on that we used to get appraisal. पैसे शेवटी आमचा पगारवाढ त्याच्यावर ठरायची आणि ती रिलिजियसली आम्ही गोष्ट करायचो. पण कधी असा थॉट आला नाही की ही गोष्ट अंपायरिंग मध्ये आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. When we were in the induction training program of BCCI, we had this ICC umpires coach Dennis Burns ड्युरिंग द इंडक्शन ट्रेनिंग. आणि त्यांनी इंट्रोड्यूस आम्हाला ट्रेनिंग दिलं आणि तेव्हा आम्हाला सांगितलं की दिस इज समथिंग दॅट रिलेटेड टू अंपायरिंग, हाऊ कॅन यू डू अबाउट गोल सेटिंग. आणि तेव्हा असं लक्षात आलं की आपण एखादी गोष्ट आपण काही काही वेळेला करतो आणि आपल्याला वाटतं की ही गोष्ट तिथपर्यंतच लिमिटेड आहे, म्हणजे वी वर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग, ॲटलीस्ट मायसेल्फ आय वॉज जस्ट डुईंग इट ओनली फॉर द ऑफिस पर्पज, बट नेव्हर डिड आय ॲक्च्युअली थिंक दॅट आय कॅन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, implement it into a different area which is also my passion and I can utilize it. So maybe if I would have put that as a goal earlier, I can see my echo here. Okay, sorry, I can hear my echo. Okay, so what I was telling about is that people who are, this is especially for people who are looking at making a career out of umpiring, start looking at your goal setting religiously and think about your goals in the long term way. Plan your goals in such a way that maybe, today you are just at an entry level in MCA doing domestic cricket, domestic umpiring, okay, at maybe at a lower level, go to the next level of umpiring in MCA. Go think about going to level 1, think about going to level 2 and on the panel of umpiring. Okay, plan your activities accordingly. What is it that you want? What is it that you need to improve on? And go gradually. Now, we talked about in the earlier slide about the umpire skill metrics. So that can help you in setting up
as your input. So let's look at what does the umpire skill metric looks at. Decision making. आता आपण बघितलं तर अंपायरला मेनली वी आर यूज वी आर डिसाइडेड ऑन द डिसिजन्स दॅट वी गिव्ह ऑन द फील्ड. बाकी आपल्याकडे जास्ती कोण काही बघत नाही की त्यांनी कपडे कसे. दॅट इज वन ऑफ द फॅक्टर, बट डिसिजन मेकिंग इज समथिंग दॅट वी आर लुक्ड ॲट मोर. सो युअर ऑल द डिसमिसल्स, no ball, white ball, leg buys, and penalty application, especially in the domestic cricket that we have, is of more importance. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत जिकडे तुम्ही करेक्ट आहात का, तुम्ही 100% तुम्ही मिळवतायत का त्याच्यामध्ये. तुम्ही जर का स्वतःला ग्रेडिंग केलं तुम्हाला ह्याच्यापैकी 10 मिळतायत का, हे तुम्हाला स्वतःला आयडेंटिफाय करायचं. कुठला असा डिसमिसल आहे जिकडे तुम्हाला प्रॉब्लेम होतोय. मे बी LBW, जस्ट एज एन एक्झाम्पल. I'm not trying to point out anything specific. This is just a generic example. तर LBW मध्ये मला काय प्रॉब्लेम होतोय, मी कसं त्याच्यावरती सुधारणा करू शकतो, हे तुम्हाला तिकडे आयडेंटिफाय करायचं. नेक्स्ट इज मॅच मॅनेजमेंट. ओके, match management is all about implementation of the laws, that is basically the MCC laws, as well as the playing conditions that we have for the various courses of matches. It involves the man management skills. On the field, you need to deal with players. Okay. Off the field, you need to deal with coaches. You need to have your PCT, that is the scorers, sometimes the observers here. Okay. How good are you in communicating, in making things work as per your requirement? How do you handle them? Okay, that's the main area. Your communication, written, oral, because oral is because जेव्हा आपल्याला मैदानात एखादा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा आपल्याला त्याचं उत्तर देता आलं पाहिजे, करेक्ट उत्तर देता आलं पाहिजे. आणि रिटर्न अशासाठी की तुम्ही समजा तुम्हाला एखादी गोष्ट रिपोर्ट करायची किंवा तुमचा अंपायर्स रिपोर्ट भरायचा आहे, तर त्याच्यामध्ये तुमचे रिटर्न स्किल्स येतात की तुम्ही कसं लिहिता आहे, तुम्ही प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित समरी त्याची टाकली आहे की नाही, कोण होतं, प्लेयरचं नाव कसं लिहित आहे, हे सगळं त्याच्यामध्ये येतं. त्यामुळे कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ युअर मॅच मॅनेजमेंट स्किल्स. इफ यू गो टू द प्रिपरेशन पार्ट, प्रिपरेशन इन्व्हॉल्व्स, जर आपण डूज अँड डोंट्स मध्ये बघितलेलं आहे की युअर फिजिकल, ओके, युअर बॉडी शेप, युअर फिटनेस लेवल, युअर आय साईट, हिअरिंग, ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करता, तुम्ही कसे स्वतःला प्रिपेअर करता. तुम्हाला असं वाटतंय का की तुम्ही ह्याच्यामध्ये कुठला आहे जिकडे तुम्ही काही गोष्ट लॅक करताय आणि तुम्ही ती इम्प्रूव्ह करू शकता. फिटनेस लेवल अशी असू शकेल, तुमची आयसाईट असू शकेल. वयामानाने आपल्याला चष्मा लागतो, लक्षात येत नाही, पण डोळे तपासता की नाही तुम्ही. ओके, हिअरिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम होतोय, ENT कडे जाऊन आपण ते चेक केलं पाहिजे. मेंटल गोष्टीमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन अँड फोकस, आय थिंक दॅट प्लेज अ मेजर रोल. Because if you're able to focus on your job, if you're able to concentrate well, the entire I can again hear it. Okay, okay, sorry for the disturbance. And how do you handle pressure? Okay, all these things are from the mental part. If you commit any mistake, okay, on the field, and you realize that काही जण असे असतात की they are able to bounce back because their attitude is that ठीक आहे, एक मिस्टेक केली, nothing's wrong, I will concentrate and I'll ensure की पुढे होणार नाही. But there are some people who might go into the shell. एक केल्यानंतर maybe त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन इफेक्ट होतं, प्लेयर्स काय बोलतायत तिकडे त्यांचं जास्ती लक्ष जातं आणि ते बाउन्स बॅक करू शकत नाही. मग हा पार्ट आहे जिकडे तुम्हाला माहिती आहे की आता माझ्याकडनं अजून एरर्स होऊ शकतात. So how can you improve your mental toughness? That is one aspect that you can put as your area of improvement. आणि इकडे तुम्ही तुमचा गोल सेट करू शकता की मला ह्याच्यावर वर्क करायचं आणि मी हे करणार. Your attitude, you need to be very calm, composed on the field of play. You need to display positive body language. कधी कधी आपल्याकडनं ती गोष्ट होत नाही किंवा काही आपल्याला मे बी ती सवय नसेल एखाद्या, मी जस्ट एक बोलतोय, ओके, और दे माइट बी सम पीपल हू माइट नॉट शो दॅट एम्पथी. कधी कधी असं आहे ना की काही गोष्टी आपल्याला माहिती असतात, देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन एम्पथी अँड सिम्पथी. ओके, तुम्ही दया नाही दाखवता तिकडे, पण तुम्ही अंडरस्टँड पण करताय. जसं आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला पेनल्टी अप्लाय करायची, संपन्न होणार.
unmute, I think. You need to share, you need to convey to the captain that, I understand everything, but boss, this is the rule, this is, and you have to be applied the penalty. So अशा काही गोष्टी तिकडे मे बी तुम्ही नाही आहात, तुम्हाला त्या गोष्टीमध्ये वर्क करायचं, मग ते कसं करू शकतो, या गोष्टी ऍटिट्यूड मध्ये येतात. आणि रुटीन स्टार्ट्स विथ पंक्च्युअलिटी. यू हॅव टू रिपोर्ट टू दी ग्राउंड 45 मिनिट्स, किंवा तुम्ही प्रत्येक सेशन ऑन टाइम स्टार्ट करायचा असतो. काही गोष्टी असतात जिकडे तुम्ही नाही आहात, मे बी हाऊ टू इम्प्रूव्ह दॅट. व्हिज्युअलायझेशन, तुमची ही रुटीन मधली आहे जी तुम्ही व्हिज्युअलाइज करायला पाहिजे. 9 इंचची स्ट्रिप आहे, किंवा हाऊ टू टेक पोझिशन, वॉर्मअप, डाएट, हायड्रेशन, हे तुम्ही करत नाही आहात, तर ह्या तुमच्या प्रिपरेशन मधल्या एरियाज ऑफ इम्प्रूव्हमेंट आहेत जिकडे तुम्ही वर्क करू शकता. And this entire thing can become your goals, okay? And I mean individually from each part which you think is more relevant. आता मी आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये बघितलेलं की you need to prioritize your thing. कुठली गोष्ट आहे ज्याच्यामध्ये मला प्रायोरिटी द्यायची आहे, ओके? कुठली गोष्ट मला आता गरजेची आहे, मला करायलाच पाहिजे, हे तुम्ही ठरवायचं. With that, I'll move to the next slide. And what I've done is, Anand, Anand, we are talking. Anand, Yes. You can hold back the next slide. I think we are coming to the end of this session. Yeah, just 3 minutes remaining. I think 2 or 3 minutes. So, because this is a proper slide and we are going step by step, we let them re-log in and then we do this slide. No problem. I think we can tell people to move off from this session and take the next session. Sure, no problem. Just wanted to check with you before we move to the next session. I'm on the right track and the pace is good to go. I'm not sure of the pace. Okay. But I think the track is good. Okay. The pace, what I said is that I am not hurrying to the next slide. No. For me, pace is not an issue, but I think you must take the feedback also from guys who are from, with due respect, from vernacular medium. Yes. And not, yes. I think you can ask Guru Kadam and somebody like that. They will be able to give you a better. No problem. Maybe in the answer. Okay, so this was the last slide. We'll continue, and in the next few slides basically, what I've done is I've shared my personal goals so that it will help you to understand that what can become your goals with respect to umpiring. Okay, purely for umpiring perspective. Okay, from the umpire skill metrics and self-assessment, एक मी पॉइंट उचलला की बॉडी इमेज, शेप अँड फिटनेस. ओके, बेसिकली बिकॉज I realized that I had become overweight. Okay, and for a height of mine, 65 to 68 is an ideal weight. That's what it says. So what I did was I introduced a short-term goal for myself. Ki by October 2019, I will become 68 kgs. Okay, now if you see, इकडे स्पेसिफिक आहे, मेजरेबल आहे, कारण का एक टार्गेट ठेवलेला आहे मी स्वतःसाठी, टाइम ठेवलेला आहे, अचिवेबल पण आहे, कारण का मी जस्ट 71-72 तिथपर्यंत गेलेलो होतो, जास्ती पण पुढे नव्हतो गेलेलो. And it is relevant because it is relevant to the field in which I am. Along with that, since being overweight, my waist size had also increased and gone about 38 and a half something. So I wanted to come back. I was 36, 34, 35, 36 earlier. मी म्हटलं की दोन्ही गोष्टी आपण अचीव करायच्या ह्याच्यामध्ये. So these two were my goals, which I picked up from body image, shape and fitness. Okay, त्यांनी मला स्कोप ऑफ इम्प्रुव्हमेंट सांगितलं. आता ह्याच्यासाठी मी ऍक्शन प्लॅन असा बनवला की इट्स रेग्युलर. ओके, यू नीड टू एक्सरसाइज रेग्युलरली, followed by brisk walk. I mean, various type of exercises, brisk walking आलं, cycling आलं. ह्याच्या बरोबरीने
मी हे केलं की डाएट प्लॅन फॉलो केला. ओके, एन्श्योर केलं की माझं डिनर मी खूप लेट घ्यायचो, तो एन्श्योर केला की तो बाय 8-8:30 घ्यायला सुरुवात केली. जंक फूड कम्प्लिटली बंद केलं. जे आधी चीट डे असायचा किंवा महिन्यातनं 1-2 दिवस असायचे ते पण बंद केले. ओके, आणि कम्प्लिटली असं एक टार्गेट ठेवलं मी. ऑक्टोबरचा जेव्हा आमचा सीझन चालू होतो बीसीसीआयचा, आय वॉन्टेड टू बाय न्यू ट्राउझर्स, ब्लॅक ट्राउझर्स अंपायरिंग किटसाठी. मी ठरवून ठेवलेलं होतं की 36 माझी जी आहे ती झाली तर मी नवीन बाय करणार, नाही तर मी जे 38च्या माझ्या आधीच्या आहेत त्याच वापरणार. आणि यु नो द मोटिवेशन ॲज वेल एज द रिगर थ्रू विच आय अटेंड इट, 36 झाली आणि मी त्या सीझनसाठी न्यू ट्राउझर्स बाय केल्या. म्हणजे मी ते स्वतःसाठीच एक ठेवलं की करायचं तर हे, दिस इज माय रिवॉर्ड फॉर माय सेल्फ. ओके, ना हाऊ डिड आय रिव्ह्यू इट? बाय मंथली वेट चेक करत बसलो की होत आहे की नाही खरोखरचं. आणि वेस्ट ऑफकोर्स ना, आता मेजरिंग टेप सगळ्यांकडे असते त्यामुळे मेजरिंग टेप आपल्याला स्वतःला पण आपल्या लक्षात येते. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दी बॉडी शेप अँड इमेज. ओके, इझी गोल बट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस. आपण पहिले काही गोल्स बघणार आहोत जे मी शॉर्ट टर्म बद्दल बोलणार आहे, आणि मी 2 गोल्स माझ्या लॉंग टर्म बद्दलचे तुमच्या बरोबर शेअर करणार आहे. ओके, with that we move to the next goal. Okay, now what I picked up from the decision making was backpack decisions जे आहेत तिकडे माझी accuracy थोडी कमी होती, एरर्स होत होते. पण इकडे तुम्ही बघाल की पॉझिटिव्ह लँग्वेज पाहिजे, त्यामुळे मी इन्स्टेड ऑफ सेइंग की रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स, इकडे मी उलट म्हटलेलं आहे. इकडे मी म्हटलं इम्प्रूव्ह द अॅक्युरसी ऑफ बॅकपॅक डिसिजन्स. तर का दॅट गिव्स मी की अॅक्युरेट पाहिजे, तर पॉझिटिव्ह तिकडे वर्ड आलेला आहे, त्यामुळे मी अॅक्युरेसीकडे लक्ष देणार ना की एरर्सकडे लक्ष देणार. आणि असं स्वतःसाठी ठेवलं की प्रत्येक मॅच नंतर जेव्हा मी माझा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरणार आहे त्यावेळेला 10 आउट ऑफ 10 मला मिळायला पाहिजे. आणि दिस इज माय ओन गोल, माय ओन सेल्फ असेसमेंट विच आय एम गोइंग टू डू फॉर माय सेल्फ. मी कोणालाही शेअर करणार नाहीये, त्यामुळे मी ऑनेस्टली ते सेल्फ असेसमेंट मध्ये भरायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी मी काय करायला पाहिजे, आता प्लॅन ऑफ ऍक्शन असा होता की नेट सेशन्स अटेंड केले बीसीसीआयचे. नॉर्मली आम्ही जेव्हा नेट अटेंड करतो तेव्हा नो बॉल किंवा कुठे हे होतो. त्याबरोबरीने मी काय केलं की माझ्या कलिगला माझ्या बरोबरीने, आता माझी हाईट छोटी असल्यामुळे जे माझे कलिग जे हाईटेड होते ते ना बरोबर माझ्या मागे उभे केलं नेट सेशन मध्ये, आणि आम्ही डिस्कस करायचो. काही कलिग्स असे होते ज्यांच्याबरोबर मी कंटिन्युअस मॅचेस पण करत होतो, त्यामुळे त्यांच्याबरोबर आम्ही डिस्कस करायचो की पिचिंग कुठे होतं, इम्पॅक्ट कुठे झाला, तो बॉल जर का मिस केला असता तर एलबीडब्ल्यू आउट झाला असता का, पॅडला लागला असता का. या बारीक बारीक गोष्टी होत्या ज्या आम्ही नेट सेशन्स मध्ये डिस्कस केल्या. कॉन्सन्ट्रेशन वॉज अ मेजर थिंग, कारण का ह्या सगळ्या गोष्टींकडे तुम्हाला तुमच्या पोझिशन पासून बॅट पॅड कडे बघायचं. डेफिनेटली स्पिनर्स असतात, म्हणजे आजूबाजूला 2-3 फिल्डर्स त्याच्याबरोबर आले, कीपर जवळ असतो. तुमचा जो ग्रीड म्हणतो आपण, जिकडे तुमचं लक्ष गेलं पाहिजे तिकडे तुमचा फोकस हा असायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुम्ही रुटीन एक फॉलो करायला पाहिजे. स्विच ऑफ आणि स्विच ऑन ही जे आपण म्हणतो, की त्यावेळेला तुमची पूर्ण एनर्जी तिकडे लागली पाहिजे. आणि जेव्हा बॉल टाकून झालाय, डेड झालाय, तुम्ही ते पूर्ण रिलॅक्स व्हा, जेणेकरून तुमची पुढच्या बॉलकडे तुम्ही फोकस करू शकता. एक असं पण बघितलं याच्यामध्ये की साऊंड स्लीप पॅटर्न जेव्हा होती ना, जेव्हा माझं स्लीपिंग पॅटर्न व्यवस्थित होतं त्यावेळेला मला मॅच मध्ये प्रॉब्लेम येत नव्हता. आणि ती गोष्ट होती, मी युजली लेट झोपायचो आणि सकाळी लवकर उठायला लागायचं. तर ते मी चेंज केलं, मी लवकर झोपायला सुरुवात केली, त्याने माझी झोप पूर्ण झाली. एक डाएट प्लॅन फॉलो केला, इवन फॉर बीसीसीआय मॅचेस स्पेशली आय एम टॉकिंग अबाउट, की एक टिपिकल असतो, आता सेकंड सेशन आफ्टर लंच हा खूप आपल्याला झोप येते. त्यावेळेला काय केल्याने झोप नाही येऊ शकणार, किंवा आपल्याला काय गोष्टी आहेत ज्या आपण अवॉइड करायला पाहिजे. ओके, तिकडे लक्ष दिलं. ऍट द सेम टाइम नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, एक जी साईन लँग्वेज नॉर्मली अंपायर वापरतात ऑन द फील्ड, तर ती कलिग बरोबर जास्ती मी, आता मी म्हटलं तसं की खूप वेळेला त्या जो सीझन होता 19-20, त्यामध्ये काही कलिग्स असे होते ज्यांच्यावर मी रेग्युलरली मॅचेस केल्या. त्यामुळे फायदा झाला असा की त्यांना मला काय रिक्वायरमेंट आहे ते माहिती होतं, त्यामुळे ते मला हेल्प करत गेले. कुठे बॅटला लागलाय, कुठे पॅडला लागलाय, हे मी जेव्हा विचारलं तेव्हा मला कळायला लागलं की मी आता बरोबर येतोय. माझा जो स्कोप आहे तो आता मी 10 अचिव्हिंग अ स्कोर ऑफ 10 कडे मी लवकर पोहोचणार आहे. आणि मी पोहोचलो.
ओके. आता ह्याच्यातला रिव्ह्यू कसा म्हणेल तर जेव्हा मी कॅलिब्रेट करत होतो कलिग बरोबर तेव्हा माझं आणि त्यांचं कॅलिब्रेशन बरोबर व्हायला लागलं. इव्हन ड्युरिंग द मॅच मी जेव्हा म्हणायचो की नाही पॅडला लागलाय तेव्हा ते पण म्हणायचे येस पॅडला लागलंय. मी जेव्हा म्हणायचो बॅटला लागलंय तेव्हा ते म्हणायचे बरोबर आहे बॅटलाच लागलंय. आणि दिस इज ऑफकोर्स समथिंग विच इज क्लोज. मी असं नाही म्हणत की बॉल लांबून चाललाय आणि त्यांनी 4 मारली आणि मी म्हटलं की पॅडला लागले, असं नाही. जे क्लोज होते त्या बाबतीत मी बोलतोय. ओके. ऍट द सेम टाइम मॅच रेफरीचा जो रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स वी आर ग्रेडेड. तुम्ही डिसिजन जे देताय ते बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे जर का डिसिजन चुकलं तर मला डेफिनेटली तिकडे मार्क्स माझे कट होणार. जर का मार्क्स कट नाही झाले याचा अर्थ असा आहे की ते मी बरोबर आहे. ऍट द सेम टाइम इकडे मी ऍड करीन की टिपिकली बॅट पॅडसाठी सगळेच डिसिजन आमचे टॅग होतात असं नाही. तर मी काय करायचो की काही जे वाटतंय जिकडे मला वाटतंय तर मी मॅच रेफरीच्या परमिशननी काही गोष्टी कधी कधी मी एखादा बॉल मी बघायचो व्हिडिओ अनालिस्ट बरोबर बसून. त्यांनी मला कळायला लागलं की बॉल कुठे चाललेला मी तो कुठे इम्पॅक्ट झाला, ते बॅटला लागलेला पॅडला लागलेला की नाही लागलेला की दोघांनाही लागलेला. हे सगळं मी स्वतःहून शिकायचा प्रयत्न केला. मूव्हिंग ऑन टू द थर्ड गोल. ओके. अगेन इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल. ओके. शॉर्ट टर्म अशासाठी कारण का हे मला 30, 60 आणि 90 तेवढ्यामध्ये मला ते मला अचीव्ह करायचे होते. कारण का इट इज गोइंग टू इम्पॅक्ट मी फॉर द सीझन. त्यामुळे ते मला करायचं होतं. नाउ व्हॉट वॉज द गोल. आय ऑब्झर्व की माझ्या प्रिव्हियस सीझन मध्ये काही नो बॉल्स असे होते जिकडे मी मिस केलेले होते किंवा ते कळत नव्हते. ओके. कधी कधी असं व्हायचं की तो लँडिंग नंतर पाय पुढे गेलेला आहे आणि तो आपण लास्ट बघतो की पुढे गेलाय पाय आणि नो बॉल कॉल केलाय. फार वेळेला नाही झालं पण एक असं असतं ना की आपल्याला सगळीकडे 100% किंवा सगळीकडे 10 मिळत आहेत तर ह्या गोष्टीकडे का आपण दुर्लक्ष करावं. त्यामुळे मी ठरवलं की नाही आपण इकडे पण एक लक्ष द्यायचं आणि फ्रंट फूट नो बॉल कडे लक्ष द्यायचं जे करेक्ट येतील. ऍक्शन प्लॅन ऑलमोस्ट सेम ऍज हे होता. इकडे फक्त एक मी नवीन गोष्ट इकडे अशी एक केली की स्टान्स जो असतो तो मी नॉर्मली बघता की आपण जेव्हा पोझिशन घेतो वेन यू आर एज अ बॉलर्स अँड अंपायर 6, 8, 10, 12 तिकडे आम्ही नॉर्मली मार्क करायला सांगतो. इव्हन फॉर लोकल आय डू इट विथ द माळीज किंवा आपण स्वतःहून एक अंदाज लावू शकतो की आपण कुठे उभं राहतोय. तर मी आधी 8 वरती उभं राहत होतो. 8 फीट. ओके. बेसिकली फ्रॉम द विकेट. आता मी थोडं अजून मागे व्हायला सुरुवात केली. तिकडे मला कम्फर्टेबल झालो मी. मला सगळं व्यवस्थित गोष्टी दिसायला लागल्या की लँडिंग ऑफ द बॅक फूट, लँडिंग ऑफ द फ्रंट फूट आणि दॅट हेल्प मी अ लॉट. अलॉंग विथ दिस इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन विथ द बॉलर. आपल्याला जेव्हा माहिती आहे की एखादा बॉलर क्लोज येतो आहे तो कितीही क्लोज तो भलेही पूर्ण आतून टाकू देत त्याला पहिल्या बॉल पासूनच प्रेशराईज करायचं. बॉस युअर कमिंग क्लोज, युअर कमिंग क्लोज. तो पहिल्यापासूनच असा राहील की तो अजून आतमधनच टाकायला सुरुवात करेल. तुम्हाला तिकडे घाबरायची गोष्टच नाही होणार. त्यामुळे यू हॅव टू बी इफेक्टिव्ह आणि त्यांना ते पटवून द्यायचं. काय आहे की बॉलरला हे पटवून द्यायचं की सी इफ यू बॉल अ नो बॉल अँड आय कॉल इट एज अ नो बॉल अँड यू टेक अ विकेट आउट ऑफ इट, हू इज ॲट लॉस? यू आर ॲट द लॉस. द टीम इज ॲट द लॉस. कॅप्टन तुलाच ओरडणार आहे. त्यामुळे तू आतून टाक. स्पेशली फॉर वन डे अँड T20 वेर यू हॅव अ फ्री हिट फॉर अ नो बॉल. बॉलर्स आतूनच टाकतात. पण तरी सुद्धा काही बॉलर असतात जे फार क्लोज जायचा प्रयत्न करतात. त्यांना आपण असं हँडल केलं तर ते आपल्याला खूप फायदा पडतो. ऍट द सेम टाइम I took help of the match referee. There are basically there are good match referees who would help you की विचारलं की सर एक क्लोज आ रहा है क्या. आपण व्हिडिओ वरून बघताना टॉकिंग टिपिकली अबाउट BCCI मॅचेस हिअर की हा क्लोज येतो आहे का तर मला आधीच सांगा. मला हिंट द्या ही इज कमिंग क्लोज आणि इट हेल्प्स यू अ लॉट बिकॉज नाव यू एबल टू कॉन्सन्ट्रेट मोर ऑन वेअर यू नीड टू लुक ॲट. ओके. अँड दॅट हेल्प्स. फॉर रिव्ह्यूइंग आय थिंक इकडे मॅच रेफरीचा रिपोर्ट कारण का जे व्हिडिओज टॅग केले जातात नो बॉल कॉल्स मधले किंवा नो बॉल बरोबर आहे की नाही हे जे रेटिंग भरलं जातं दॅट हेल्प मी अ लॉट. कारण का करेक्ट यायला लागले. सो दॅट इज वेअर आय मूव्ह फ्रॉम मे बी रेटिंग लेस दॅन 10 to 10. Okay. I move to the next two goals. Now these are my long-term goals. Okay. सो बेसिकली बिग पिक्चर आहे की अंपायरिंग मध्ये करिअर करायचं आहे. शॉर्ट टर्म मध्ये आपण बघितले की काही गोष्टी आहेत जिकडे मला प्रॉब्लेम येतो आहे आणि जिकडे मी वर्क करणार आहे.
पण लॉंग टर्म मध्ये जर का मला ह्याच प्रोफेशन मध्ये राहायचं आहे किंवा मी ह्याच प्रोफेशन मध्ये करिअर बनवणार आहे, तर काय गोष्ट महत्वाची आहे? First is your work-life balance. I mean, when you're working at the same time you're doing umpiring, okay, it becomes very difficult for you to juggle between two different professions. Okay, you have to be productive at work, and at the same time, when you go for umpiring, you have to be productive, equally accurate. Okay, and at the same time, good family life. खूप साऱ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात. तर स्वतःच मी एक टार्गेट ठेवलं की ह्या सगळ्या गोष्टी आता दॅट इज इट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर लाईफ. यू कांट चेंज इट. यू हॅव टू वर्क बिकॉज यू हॅव टू अर्न मनी. ऍट द सेम टाइम यू हॅव टू बी अन क्रिकेट अंपायर बिकॉज दॅट्स युअर पॅशन. सो यू हॅव टू बॅलन्स बोथ द थिंग्स. सो इफ यू नीड टू हॅव अ गुड प्रोडक्टिव्ह थिंग ॲट वर्क, आमच्याकडे अॅन्युअल अप्रेझल जे असतं त्याच्यामध्ये 1 to 5 चे रेटिंग असतात. 3 इज अचिव्हिंग द टार्गेट अँड 4 इज एक्सिडिंग द टार्गेट. तर मी ठेवलं की 4 तरी अचीव्ह करायला आपण. ओके, आणि सीझनचा जो आमचा स्कोर असतो, मॅच रेफरीचे जे स्कोरिंग असतात त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट 99% म्हणजे स्कोप आहे मला की जिकडे मी मे बी मिस्टेक्स करू शकतो, पण एवढ्याही नाही की ज्यांनी माझं 99 अँड बिलो नाही होणार, एवढं मी ठेवलं स्कोप. ओके, नाव व्हॉट वॉज दॅट प्लॅन? एक प्लॅन असा बनवला की ऑफिस मधलं जे काही काम आहे ते ऑन टाइम संपवायचं, जेणेकरून जेव्हा मी सुट्टी मागायला जाईन तेव्हा मला प्रॉब्लेम होणार नाही. माझा मॅनेजर मला सुट्टी देईल. मी आधी ISO चे ऑडिट्स करायचो. तर मी काय करायचो की ऑक्टोबरला वेन द सीझन स्टार्ट, बिफोर दॅट सप्टेंबरमध्ये सगळं काम आटपून घ्यायचं. आय यूज टू कॅरी माय वर्क ऑन माय लॅपटॉप, complete the reporting work, everything of the office, in the hotel, sitting outside the office. I mean, at a different location when I'm doing umpiring. जिकडे तेव्हा ऑफ डे असतील तेव्हा, आणि वर्क असाइनमेंट संपवून टाकायची. जेव्हा टूर साठी परत आलो त्याच दिवशी सकाळचं फ्लाईट घ्यायचं, घरी यायचं, सामान टाकायचं आणि ऑफिसला रिपोर्ट करायचं, जेणेकरून एक लीव्ह वाचेल माझी आणि त्या अक्युमुलेटेड लिव्ह मला माझ्या मॅच साठी वापरता येतील. ओके, आणि मॅच साठी दृष्टीने म्हणाल तर सगळ्या गोष्टींमध्ये विचार करायचा. वेन आय एम आउट ऑफ द ऑफिस, मॅचच्या दृष्टीने विचार करायचा. ज्या दिवशी मॅच डे असेल त्या प्युअरली मॅच बद्दलच बोलायचं, तेव्हा ऑफिस बद्दल काही विचार करायचा नाही. ओके, आणि प्रिव्हियस मॅचचे जे लर्निंग्स असतील ते डेफिनेटली इम्प्लिमेंट करायचे इन द करंट मॅच, जेणेकरून दोन्ही बॅलन्स आउट होईल, दोन्ही बॅलन्स आउट होऊ शकेल. ओके, नाव how will I review whether I'm achieving or not? Basically the umpire skill metrics मध्ये आणि मॅच रेफरीचा जो रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये मला 10 out of 10, 100 out of 100 जेव्हा मिळणार तेव्हा डेफिनेटली मला कळेल की मी कुठे स्टँड करतो. ऍट द सेम टाइम ऑफिसमध्ये किंवा अंपायरिंग मध्ये पण जेव्हा आपण एखादं मिड टर्म रिव्ह्यू करतो किंवा अनालिसिस करतो तेव्हा कळून येतं की आपण ऑन द ट्रॅक आहोत की नाही. Just give me a moment here. Okay, sorry everyone. I was not able to unmute myself.
Okay. So this was about the goal number 4. If you move to the next one, okay, that's last example of goal. Okay, again on the long-term thing, you need. Okay, here I am thinking about wealth creation. Now, definitely, when you look at today, when we look at umpiring, you can look at umpiring as a profession. Okay, equally important, which you can do full time. So you need to explore that what are the revenues, opportunities that you can have. तुम्ही फुल टाइम जर कंपेअरिंग करत असाल तर बाकीच्या वेळी तुम्ही काय करू शकता आणि तो जो अवेलेबल मनी आहे त्याच्याबरोबर तुम्ही काय करू शकता. तुम्ही अशा ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करू शकता जिकडे तुम्हाला रिटर्न्स मिळतील, फिक्स रिटर्न्स मिळतील, मंथली इन्कम मिळू शकेल, जेणेकरून तुम्ही ऍज गुड ऍज तुम्ही एखाद्या ठिकाणी जॉबला आहात आणि तुम्हाला पगार मिळतोय, सेम थिंग. So I gave it myself a target that at least 20% increase in the savings per year. This is my financial target. So that once if I decide that I need to full-time move to umpiring, this is something which is going to help me out. What was the action plan? I created a savings tracker. ज्याच्यामध्ये सेव्हिंग्स कुठल्या कुठल्या अपॉर्च्युनिटीज आहे, कुठे इन्व्हेस्ट करू शकतो, फिक्स रिकरिंग डिपॉझिट्स मध्ये आपण पैसे टाकले तर आपल्याला पैसा मिळतो, and other options like getting into a property, or you can have investment in mutual fund, stock market. These are the various things that you need to explore because that gives you money. And as I said, that if you're looking at full time, it's as good as your salary. Okay. At the same time, I was working, so that money which was coming from BCCI would be definitely is an additional income which could be allocated into various things. Okay. The review part was, of course, since this is my personal thing, the savings tracker which I create, once I audit it every financial year, that will give me the result whether I've achieved it or not achieved it. With this, we come to the end of the example part. Now we move to the roadmap, that in case if you create, how do you go about goal setting part? पहिली गोष्ट काय, step 1 तुमच्याकडे लक्षात ठेवा. This is more or less a summary of what we have looked in the last 1 hour. की पहिली गोष्ट goal set करा before the. Sorry. I also told her jokingly on Tuesday. So first things first. Have some sunshine here. 10-15 minutes. Have some breath of fresh air. So that is a closed room. Yeah. Again, it starts hitting your mind. Hello. Yeah. Yes, sir. Hello. Unmute झाला? नाही, हा unmute झालंय. Okay. You are muted. Okay, so first things first, step 1, set your goals before the start of the season. It could be domestic. We are purely talking from the MCA perspective. तुम्ही MCA पासूनच आपण स्टार्ट करणार आहोत, त्यामुळे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीझन. आता तुम्हाला मी खूप काही गोष्टी सांगितल्या आहेत त्याच्यामध्ये, आणि मे बी आय होप दॅट यू वुड हॅव अंडरस्टूड की तुम्हाला कुठल्या गोष्टींमध्ये आहे जिकडे तुम्ही स्वतः आयडेंटिफाय करा तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला कुठल्या गोष्टींमध्ये वर्क करायला गरज आहे, आणि इट इज प्युअरली फॉर युअर ओन इम्प्रुव्हमेंट. हे एक लक्षात घ्या. तुमचा गोल आहे हा तुम्हाला कुठेही कोणालाही सांगायची गरज नाही. तो तुमचा स्वतःचा आहे, तुम्हाला स्वतःला माहिती आहे, बस झालं. पण हा आपण अशासाठी सेट करतोय कारण का तिकडे तुम्ही कमी पडताय आणि तुम्हाला त्याच्यावरती इम्प्रूव्ह करायचं. नेक्स्ट इज मॅच वाईज. तुम्ही तुमचा जो गोल सेट केला आहे तो मॅच वाईज तुम्ही ट्रॅकिंग करा की तुम्ही तिकडे कुठे पोहोचलात, तुम्ही त्याच्यामध्ये तो जो गोल आहे तो अचीव्ह करताय की नाही करताय. मंथली आता एका महिन्यामध्ये तुम्ही 10 मॅच केल्या, 5 मॅच केल्या, तर 5 मॅच मध्ये टोटल तुम्ही त्या गोल मध्ये किती वेळा तुम्ही अचीव्ह केलं, किती वेळा नाही केलं, ह्याचा आयडेंटिफाय करा. नॉर्मली मिड सीझन, आपला सीझन नॉर्मली आपण प्युअर सीझन पकडूया, ऑक्टोबर पासून ते मे पर्यंत असतो. मिड सीझन रफली जानेवारीमध्ये न्यू इयर डू अ रिव्ह्यू की तुम्ही या 3 महिन्यामध्ये काय केलं, काय गोष्टी होत्या ज्या तुम्ही करताय. आता एखादा गोल तुम्ही अचीव्ह केला तर तो तुम्ही सोडून द्या, नवीन गोल पकडा, त्याच्यामध्ये तुमचे लर्निंग टाका की तुम्ही ह्याच्यामध्ये काय करू शकाल. आणि मग एंड ऑफ द इयर
आयडियल, आय एम टॉकिंग अबाउट प्युअरली फ्रॉम अन आयडियल पर्स्पेक्टिव्ह, की जेव्हा आपला मे मध्ये जेव्हा सीझन संपतो, नवीन सीझन चालू होणार आहे आपला होपफुली से आपण जुलैच्या सेकंड वीक कांगा लीग पासून, तेव्हा तुम्ही तुमचा गोल सेटिंग करणार. तेव्हा तुमच्या पहिल्या जो गोल होता त्याच्यामधले कुठले गोल्स आहेत जे तुम्ही अचीव्ह केले आणि कुठले गोल्स आहेत जे तुम्हाला अजूनही वर्क करायचे आहेत. लॉंग टर्म साठी वर्क करायचे तर ते डेफिनेटली तुमचे कॅरी फॉरवर्ड होणार, पण शॉर्ट टर्म साठी असतील तर ते तुमचे अचीव्ह झालेत की नाही इकडे लक्ष द्या. झाले असतील तर व्हेरी गुड, नसतील झाले तर तुमचा प्रयत्न सोडू नका. रिमेंबर, यू हॅव टू बी पेशंट इन दिस पर्टिक्युलर थिंग. हे इन्स्टंट नाहीये. इट देस ओनली मॅगी नूडल्स जी 2 मिनिटात बनते, हे इन्स्टंट होण्यासारखं नाहीये. ह्याला वेळ लागेल, थोडासा टाइम तुम्हाला स्वतःसाठी घालवायला लागेल. ओके, with that, I come to the end with the question and answer session. And before I handle the question and answer session, a big thank you to everyone for listening to me patiently, and to Ganesh sir for giving me the opportunity to present this topic. I'll stop the sharing of the screen now. Ganesh sir, over to you. Hello. Yeah. Yes, sir. Nice one, Anand. I don't know what Subodh was trying today. There was a period of time I couldn't unmute at all. Same here. And now it's there. Anybody who wants to ask a question or so to Anand? Yeah, first I will unmute everybody first. Please unmute everybody, otherwise nobody can ask a question. Yes, sir. Yeah, who's it? Subodh, सर्वांना unmute कर. Yes, sir. मी केलं. Now they can केलाय? unmute themselves. Huh? They can unmute themselves. They can unmute themselves. मराठीमध्ये सांग त्यांना. मी ते रिस्ट्रिक्शन काढलंय, त्यामुळे तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून बोलू शकता. अनम्यूट हा शब्द वापरायचा नाही, तू दुसरा शब्द वापर, मराठी शब्द वापर. माईक चालू करून बोलू शकता. माईक पण मराठी शब्द आहे, नाही इंग्लिश शब्द आहे. ध्वनी क्षेपक. हा, ध्वनी वर्धक. वर्धक. ध्वनी क्षेपक म्हणजे स्पीकर. स्पीकर. बघ, तुला पण करेक्ट करायला माणसं आहेत. अरे वा, बरं वाटलं. आफ्टर ऑल ठाणेकर आहे ना तुझ्या बरोबर. जोडी आहे, जोडी. जोशी वैद्य. या, जोशीला त्रास होणार. तो मेहुणा आहे माझा. माझी बायको तेच आणखी जास्त त्रास होणार, आणखीन जास्त होणार. Yeah, anyone with any queries, questions, anything that you want to ask Anand on his presentation? Anyone has a question or needs clarification? Right? I think there's no one with queries or clarification. Okay, Vikrant Joshi, come. Hello. Hello. Anand sir, am I audible to you? Yes, Vikrant, go ahead. Yeah. So you talked quite a lot about the goal setting, which is absolutely a corporate part as well. Since when I was doing CA also, we had all these things going on. But sir, what I want to ask you is, since we are doing umpiring at MCA level, wherein there are very much limited resources available, like in that situations, what goals we can set for ourselves in short term? Like, how can we understand our things?
Vikrant, when you're talking about resources, what are the resources that you're talking about in terms So of what? since you said that while doing your BCCI matches, you could see the videos and understand what Okay. is going wrong or what is not accurate, or you can consult with match referee. See, since whatever matches we have done till now, we most of them are like one-day games wherein there is not even an observer in our matches. So how can we construct ourselves in these situations? Uh, Vikrant, just to understand, I mean, you are the only person in this case who would be judging yourself. So, talking about say maybe a no ball thing, you are the person who would be judging yourself, whether you are okay. Uh, Yeah. Maybe the other aspect, again, since you don't have anyone to help you out, in case of a bad pad or any Sum other up. thing, you have your colleague who would help you out, whether you are right or wrong. But say maybe typically in case of a no ball or something, you are the only person, so you have to judge yourself on that particular situation, whether you are doing right or wrong. Okay. Vikrant, to be very simple with you, when we have to set goal settings, right? We have to make goals, but you cannot say infrastructure in Mumbai does not enable you to make goals, which to the liking that you would want to be, right? Yes. Come from some states where they hardly do one or two local games in a year. Okay. They are from Mufassal areas. Yeah. Here you are exposed to the game. You To are a great exposed to extent. Yes, yes, multiple games, definitely. and technically, I look at you to be. If I put you in the school hierarchy, probably may sound a little harsh, but in the kindergarten class at Yeah. this point of time, and Yes, a yes, kindergarten child is not asked to write the tables of 1 to 10, yes. but the child is prepared to write that in years to Like come. that. Yes, So your goal setting absolutely. has to be dynamic as you change tracks, as you step forward, as you move ahead. If your ultimate objective is to be the best umpire in the game, doesn't Yes, matter at what level. If I'm just saying, if that's the basic goal, there are ways and means yes, that you can draw it up to achieve it yes, and keep progressing. yes, definitely. Thank you, sir. Anyone else? One lady speaking. Anyone else with a question? Otherwise, we can call and say thank Anand for the lecture. And I think there's no. Okay, Gavankar wants to add on. Gavankar, are you going to sing today? नो सर गलती दोहराता नहीं सर नहीं गलती नहीं है यार, फेसबुक में आया है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तू गलती किया कि क्या है. no, that's without audio. अच्छा अच्छा, okay. Yeah. So what I wanted to add when Vikrant asked about the resources in the Maidan, uh, what the topic speaks about goal setting, and the goals at different stages are different for individuals, for umpires. And the Maidan, the Mumbai Maidans that we are talking about, if someone is saying that there are not no resources available, that would be something I would not believe in. The first goal then it should be that being able to find that resources in the Maidan. Because international umpire say एकदम local umpire करने तक every umpire is available there. Every sort of cricketing from legends to the basic cricketer is available there. First goal that we should have is to identify कि कहाँ से क्या उठाना पड़ेगा मुझे, कहाँ से क्या सीख सकता हूँ. The most important of the feedbacks in the Maidan come from the people you least expect.
तो जैसे you spend more time in the मैदान in the local cricket, you will find such diamonds कि कहाँ से क्या सीखने मिलेगा. This should be the first goal to begin with. So as you progress, तो शायद access to the resources becomes easier. But as I would say, the first priority, the first goal that you should be setting is to identify those resources and catch. Thank you. Well said, Gautam. Well said. Well covered. I must say. Anyone else coming up with questions? Vikrant, as Gautam rightly pointed out, you got to Yes, make sir. good the opportunity. You got to make good the opportunities that you get. Yes, Go ahead. absolutely, sir. In life and cricket, it's the same. Yes. Anyone else? Okay, I think we should. Anand, I must say it was a very entertaining session, I would say. I will educate you, obviously, yes, but entertaining, surely, because you put in so much of effort to go right round, step by step, and the amount of time you spent to explain to everyone was really super. Thank you so much, and we're going to keep troubling you for some sessions, but then that's something which I can always say I can do it with you. I can take the liberty of troubling you to do it. So thank you so much, and till we meet next Saturday, whereby hopefully we will have some feedback on how and when the local cricket will start. We should be able to do better. And right, guys, good night. Take care, stay safe, and stay blessed and healthy, all of you. Thank you, Mr. Ganesh. Sure. Thank you. Thank you, Anand. Thank you, Herle sir. Nice to have you. Always, Anand. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Anand. It is it. Thank you, sir. आनंद सर वर्षा यार की 6 महिन्यांनी अंपायरिंगची एक्झाम नक्की आहे का बीसीसीआयची मी एक्झाम्पल दिलं एक्झाम्पल द्वारे इनडायरेक्टली जे सांगितलं ना झाली तर चांगलीच आहे ना येस थँक्यू आनंद सर स्कोप सेशन थँक्यू आनंद वंडरफुल सेशन आनंद वंडरफुल सेशन थँक्यू कोणी क्वेश्चन विचारलं नाही की घाबरायला होतं की कोणाला कळलंय की काय मीच एकटा बोलत होतो सगळं कळलं म्हणून क्वेश्चन नाही विचारला मग ठीक आहे. ते वर्षाने स्वतःच्यासाठी बोलले थँक्यू आनंद सर मीटिंग आनंद सर बोलतात ज्यावेळी त्यावेळी ऐकावसारखं वाटत असतं किरण देव थँक्यू देव बोलले आनंदचं प्रिपरेशन एकदम चांगलं असतं हा तेच ते बोलतात ना आणि प्रश्न काय म्हणजे त्यांचं नॉलेज एवढं आहे ना खरोखर म्हणजे मागचा लेक्चर आणि आताचा लेक्चर म्हणजे ऐकत राहण्यासारखं वाटतं त्यांचं बोलण्याची जी आहे वगैरे प्रणव आनंद अनिल दांडेकर these guys really take pains to make the lecture right okay thank you sir at any moment it will stop now okay बरं झालं नाहीतर बोलत राहणार आम्ही okay thank you everyone what was the best count today 39-40